Welcome back to another episode of Final Fantasy 16. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അങ്ങനെ ഗെയിം ഒരു എന്താ പറയുക വേറൊരു ഇതിലോട്ട് മാറി, സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് വലസ്തിയ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഹ്യൂഗോ നമ്മുടെ ടൈറ്റനെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിർത്തുമ്പോൾ മാർത്താന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ലേഡീനെ ഇവിടെ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിസ്സിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങോട്ട് പോയി അവളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ അവളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 3K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ദ ഗ്യാതറിംഗ് സ്റ്റോം സ്പീക്ക് വിത്ത് ഓട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു, തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. Fine. Otto, I'm back. Para. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. Oh, Martha! Wait! Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Yeah, അത് വിഷയമുള്ള കേസല്ല. I'll make sure everyone gets home safe. എല്ലാവരും ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഗൈസ്, മാർത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് പറയുക, ലാൻഡ് ലേഡി നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാർപ്പൻറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ശരിയാക്കിച്ചത് നമ്മൾ ഫീനിക്സ് ഗേറ്റിലേക്ക് പോണ സമയത്ത്. യെസ്, അതാണ്, മനസ്സിലായ? അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണ സമയത്ത് നമ്മളൊരു അതായത് ഈ ലേഡീനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് സിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് കേട്ടോ മാർത്ത. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് മാർത്തേനെ മനസ്സിലായില്ല, പൊടി കിട്ടിയില്ല. ഫൈൻഡ് ദ കേഴ്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ്. ഇവരെവിടെയുള്ള? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. വേൾഡ് മാപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോകണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ല സോറി, ഈ ഏരിയ വിട്ടിട്ട് വേൾഡ് മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോകണം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൈഡവേ ഇപ്പോൾ ടോപ്പിലൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർത്തയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇമ്പീരിയൽ സോൾജേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവിടെ ആകെ അറ്റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവളെ കാണാണ്ടായി. ഇവളെ അങ്ങനെ കാണാണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആൾക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ അവളെ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്രയും ആ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ട കറക്റ്റാ, മാർത്താസ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേറെ കേഴ്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട്. ദ ഇൻ, അതാണ് സ്ഥലം പറഞ്ഞത്. അതേ കണ്ട, മാർത്താസ് റെസ്റ്റ് കണ്ട. ഈ സ്ഥലം ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പാലൊക്കെ പണിയിപ്പിച്ചത്. സെയിം സ്ഥലം. ഇമ്പീരിയലുകാരെ അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, വഴിയുണ്ട്. Sid? Cool. Said you'd be coming. I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Imperial soldiers ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നിട്ട് പോയി. Things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. Sorrowwise Bay. To the abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Oh my God. You take care of the people here. We will. But before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Accept. ഗൈസ്, അതായത്
മാർത്തക്ക് കുറെ അവളുടെ ബെയറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പെട്ട രണ്ടാൾക്കാരെ. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Okay, നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പോസല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ കോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാർത്തേനെ പിടിച്ചിട്ട് മാർത്തേനെ ഒരു കൊണ്ടുപോയി എങ്ങോട്ട്. അവളുടെ 2 ബെയറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാവുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 ബെയറേഴ്സിനെ ആബട്ട് ഒരു ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കണ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അവർ സിക്കായിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പക്ഷെ മരിച്ചെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് വേറെയും ബെയറേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കള്ളിങ് കൊണ്ടുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലയൺസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം, ഓക്കെ, ആ കൂട്ടങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് കൊന്ന് അങ്ങ് തള്ളുക, കംപ്ലീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ആയിരിക്കാം കള്ളിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിലത്തെ കള്ളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബെയറേഴ്സിനെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താമസിപ്പിക്കുന്ന ബെയറേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊല്ലുക. അതാണ് കള്ളിങ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈവ് പറയണത് ഇത് ഗാരിസൺ സോൾജേഴ്സിന് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ബെയറേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബെയറേഴ്സ് ഈ എംപയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എംപയർ ഓരോ മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ ഇപ്പോൾ ബെയറേഴ്സൊക്കെയാണ് മാർത്ത ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾജേഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് അവർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ട്. എംപയറിൽ ആരോ ഹയർ പവറിന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ട്. അതാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആ ആബിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവളെ പിടിച്ചോണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ടേ Up ahead. മാർത്ത മാർത്ത ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ പരിക്കുണ്ട്. It's them at the abbey who need you. You have to do something. Okay. ശരിക്കും എന്താ നടന്നു ഇവിടെ? The damn black shields, that's what happened. Black shields? Black shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were going to hang us both when the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials, distracted them long enough for me to get away. Oh. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. ഇവളെയും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ സിക്കായിട്ട് കിടന്നായിരുന്നു ഇവളുടെ ബെയറേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ബെയറേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ എണീറ്റിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത്. കണ്ട, ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയണത്. Seems a step too far, even for the Empire. ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ സംഭവം തോന്നുന്നുണ്ട്. റൊസാരിയയിൽ ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഷീൽഡിന്റെ ദൗത്യമായിരുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മതി വാ. ബൈ ദ വേ, നമ്മൾ അവളെ രക്ഷിച്ച ആ ബെയറേഴ്സ് ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ. അവളെ നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, മരിച്ചു. എല്ലാരും മരിച്ചു. Damn it. You're late. I thought you lot were all spent. വന്നല്ലേ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire. നമ്മൾ സിക്കല്ല, അതാണ് these two hasn't turned എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ്. ഇവരായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ്. കണ്ട, shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. അതാണോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ നിയമം? Have you no honor? Clive. ഇവരുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് അവരുടെ രീതിയിൽ ദിസ് വോണ്ട് ടേക്ക് ലോങ് എന്നല്ല, അവരുടെ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്.
എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് സെമി പ്രൈം ആകുമ്പോ ഇഫ്രിറ്റ് അല്ലാണ്ട് മറ്റവരുടെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ റിമൂവ് ആയിട്ട് സെമി പ്രൈം ആകുമ്പോ ഇഫ്രിറ്റിന്റെ തന്നെ വരുന്നത് കണ്ട. പക്ഷെ സെമി പ്രൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറ്റാക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട്. എന്നാലേക്ക് മാർത്തേനെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റീകോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളത്. Is that all of them? I think so. ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. എന്തായാലും മാർത്ത സേഫ് ആണ്. I didn't see the abbot. He may still be alive. നമ്മൾ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അച്ഛൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ വയ്യാണ്ട് കിടക്കണ പാവങ്ങള് അവളെ സഹായിച്ചില്ലേ കൃത്യസമയത്ത്. ഇല്ലെങ്കിൽ മാർത്തപ്പ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഓ, The abbot. പോയി ആരെയും ബാക്കി വെച്ചില്ല അവര്. മറ്റവരുണ്ട കല്ലായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട. Calling upon what little magic they had left in their bodies. അയ്യോടാ, Clive. അവർക്ക് വയ്യ. എന്നിട്ടും He's breathing. മരിച്ചിട്ടില്ല. ഓ, വേറൊരാള്, ഫാദറല്ല. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊന്നു, പേടിക്കണ്ട. If only that were true. ഇയാള് ടേൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, കണ്ട കല്ലായി ഇയാളുടെ കാലൊക്കെ. The Black Shields will return. The Cullings will continue. ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് ആണോ പുതിയ ഓർഡർ, മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? Unless we save her. റോസാരിയനെ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയണത്. Tell Martha to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. അയ്യോടാ. I shall. Sid, where are you? Sid! കോള് In here. We found a survivor. Clive. പോയി. He's gone. പോയി. ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡാണ് ഇപ്പോൾ റൊസാരിയനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സംഭവം. ഇതുപോലെ ബെയറേഴ്സിനൊക്കെ കൊന്നു കളയുക. കള്ളിങ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് ഇനിയും തിരിച്ചു വരുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ? No, they didn't. But it was their choice. They അവര് knew മരിച്ചെങ്കിലും അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. അത് ശരിയാണ്. They rose from their beds. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് മരിച്ചത്. Imperials as she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. ബാക്കിയുള്ള ബെയറേഴ്സിന്റെ ചാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കണ്. ആക്സെപ്റ്റ്. അവരെ ചാരമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫാദർ ഇല്ല, ഫാദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാദർ ചെയ്തിരുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞേക്കള. ഇത് പെർഫോം ദ കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മാർത്താസ് റെസ്റ്റ്. ഈ റിഡോക്സ് ജമ്പ് ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടത് നമുക്കിത് ചാരം ഒഴുക്കാനായിട്ട്. That must be the bridge. ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്.
Scatter remains. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. ഈ ഗെയിമിൽ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇതില് എല്ലാവരുടെ ജീവനും എല്ലാവരുടെ ഇതിനും വലിയ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര്. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. തിരിച്ചു പോകണം. Cole is worried about Martha. മാർത്തനെ കാണണം. മാർത്ത സ്രസ്സിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. മാർത്ത, No one survived then. nope. I'm sorry. Before he ഒരാള് നിനക്കൊരു മെസ്സേജ് one തന്നിട്ടുണ്ട്. of them bade me tell you not to blame ഒന്നും yourself. നിന്റെ ഫോൾട്ട് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you അങ്ങനല്ല. cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയിപ്പോ അവര് സോൾജേഴ്സ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ വരുന്നൊക്കെ? And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. അവരാണ് പ്രശ്നക്കാര്. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Okay. We must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer. എന്താവശ്യം വിളിച്ചാൽ മതി. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Sure. ഇവള് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ മാർത്ത. എന്തിന് ഇവര് ബെയറേഴ്സിനെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത. ക്ലൈവ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ്, ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആക്ഷൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, എന്താണ് പുള്ളിക്കാരി ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവള് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവള് കലിപ്പിലാണ്. അതായത് എൻ്റെ ആൾക്കാരെ എൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇമ്പീരിയൽ സോൾജേഴ്സ് അടിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഞാൻ ആൾക്കാർ വേണം, വാളുകൾ വേണം, പ്രിഫറബിളി ബിഗ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവള്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, അവള് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡിനെ കുറിച്ച് ഇവള് കേട്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവളത് കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല. അതാണ് അവള് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയായിരുന്നത്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അശരീരി പരക്കുന്നുണ്ട് വില്ലേജുകളിൽ, രാത്രികളിൽ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബെയറേഴ്സിനൊക്കെ കൊല്ലുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഇവള് വിചാരിച്ച് ഈ ബെയറേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നവരോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എംപയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ വന്നപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് നേരിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായത് അത് സത്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് അവൾ കേട്ടപ്പോൾ ആക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവളുടെ ഒരു തിയറി. പക്ഷേ അതാരും ചിന്തിക്കൂല്ലല്ലോ. ഇത്ര നാളില്ലാത്തത് പെട്ടെന്ന് ഈ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അതാണ് അവളുടെ ഫോൾട്ടാന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ ഇവൻ്റെ കത്ത്, അല്ല ഇവൾക്കൊരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോളസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാവ് തിരിച്ചവിടെ തിന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം. റിട്ടേൺ ടു ഹൈഡ് അവേ. Where's Gav? നീ ഗ്യാവിനെ കാണട്ടെ. ഗ്യാവ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂഗോ ടൈറ്റന്റെ വിശേഷം?
Clive! I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. Oh! You remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? Mother Crystal And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Author? Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ ചാൻസ്. It's time we moved on the mother crystals. അടിക്കല്ലേ? Plan. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. അയൺ കിങ്ഡത്തിന്റെ അവിടെ. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Hugoന്റെ അവിടെ. in Waloed. ഓഡിന്റെ Drake's അവിടെ. Tail here in the Crystalline Dominion. നമ്മളവിടെ. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. Yes. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Huh. So? There is one place, however, where nobody will be expecting us ആരും to go. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. Drake's Breath. ഓ അയൺ കിങ്ഡം. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. Yes, I am Clive Rossfield. 5 വർഷം എടുത്തൂലേ? നീ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിക്കണ്ടേ? His name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? We are coming, Iron Kingdom. Mother Crystal അടിക്കാൻ. What are we waiting for, indeed? Journey to Hawk's Cry Cliff. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ. കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്കിവിടെ പറ്റിയ വൈബുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈംബർക്കുകാർ സൗത്തിലേക്ക് ബ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ തപ്പിപ്പോയി ഈ നടുക്കുള്ള ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയൻ തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസ് ഒക്കെ ദേഷ്യത്തിലാണ്, കാരണം അത് അവർ ആദ്യം ചെയ്തില്ലല്ലോ. കാരണം അന്ന് പീസ് ട്രീറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പീസ് ട്രീറ്റി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിവിടെ വന്നടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റൻ്റെ ഹ്യൂഗോൻ്റെ ആർമി ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുള്ള വിവരമാണ് ഗ്യാവ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഹ്യൂഗോ ആണ് റാന്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത്, ഹ്യൂഗോൻ്റെ പടയാളികളെ പോകണുള്ളൂ, അവർ ഡിഫൻസിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും, ആ സമയത്ത് അവനെ കയറി അടിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ അല്ല, നമ്മളങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈവ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ എൻ്റെ ആ ജീവിതാനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹ്യൂഗോന് അവൻ്റെ ട്രാപ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ അവൻ ട്രാപ്പ് ഇട്ടുണ്ടാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല. ഇവർ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മദർ ക്രിസ്റ്റൽസ് നശിപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ, അതാണ് മെയിൻ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അയൺ കിങ്ഡത്തിൽ പോകാം. ആരും നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായ. പിന്നെ ഇവരുള്ള ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയനിലുള്ള മദർ ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ മേ ബി ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടിക്കുക. ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പീസ് ട്രീറ്റി ഉള്ളത്. അതായത് ആരും
ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ആരും ഇത് പിടിച്ചടക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ട്രീറ്റി. കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് നടുക്കായതുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോമും വെലസ്തിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആഷസുമാണ്. ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്, മനസ്സിലായോ? ആ ട്വിൻ സൈഡ് അത് ഇവിടെയാണുള്ളത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു നടുക്കിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ഈ നടുക്കുള്ള ക്രിസ്റ്റലൻ ഡൊമിനിയൻ്റെ മദർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് എല്ലാ നേഷൻസും ഈക്വലി ആസ്വദിച്ച് വന്നിരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തെറ്റിച്ച് ഇവിടെ കയറി വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും അയൺ കിങ്ഡത്തിൽ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ പോയിട്ട് അടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഗ്യാബ് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കടലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ബൈറൺ റോസ്ഫീൽഡ്. അത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അനിയനാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെറിയച്ഛൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ക്ലൈവിൻ്റെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റോസ്ഫീൽഡാന്നുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവണതൊക്കെ. നമ്മുടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഓവർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസിൽ ട്രേഡും മാഗ്നറ്റ് വരുന്ന ഒരുപാട് ഷിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോർട്ട് ഇസോൾഡോയിൽ അങ്കിളുണ്ട്, അങ്കിളുടെ ഷിപ്പ് വഴി നമുക്ക് അയൺ കിങ്ഡത്തിൽ ചെല്ലാം, മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാന്. ഇപ്പോൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞേക്കണം ജേർണി ടു ഹോക്സ് ക്രൈ ക്ലിഫ്, അതായത് സ്ഥലം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നത്. താഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പോയ പോലെ വേൾഡ് മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേണ്ടി വരും പോകാനായിട്ട്. ധാര ബെല്ലടിച്ച് നേരത്തെ ഇതിന് ബെല്ലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം, എല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. യെസ്, ഓ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സദൺ റൊസാരിയ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വേറെ ഇതായല്ലോ. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. അവൻ അതിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്പൈ അല്ലേ? He does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. തുറകളെന്തേ? അവൻ എന്തിന്റെ സെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. ഓ ഇവള അതിന്റെ വിഷമത്തില്ല. For what? ഇവള് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നല്ലോ. Truth. You were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Yes. We will face it together then. നീ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ. To the end. To the end. ഇവരിവിടെ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ഇവരല്ലേ റൊസാരിയെ കൈയടക്കിയിട്ട് ഇവളെ ഡോമിനന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇവള് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ശിവയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവളെ. അപ്പൊ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ വീണ്ടും അവൾക്കൊരു ആ ഒരു വിഷമം, മനസ്സിലായ? അവൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. ഓക്കെ, പോണ വഴിക്ക് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കയറി കയറി നോട്ട് ടൈം ടു ഫൈറ്റ് കയറി അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലൈവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അങ്കിളിൻ്റെ വഞ്ചിയിൽ വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനായിട്ട്, മനസ്സിലായ? ഇതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്നതായിരിക്കും പോർട്ട് ഇസോൾഡ്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എത്തേണ്ടത്. വെയിറ്റ് ഫോർ ആംബർ. ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് വില്ലേജേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട്. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Thought they were loyalists. Jill, look. ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക. ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ്. Rosaria must be cleansed of the stain which befalls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn.
'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിച്ചോളാന്ന്. പാവങ്ങളില്ലേ? ജില്ല അതാ ചോദിച്ചത്, നിന്റെ അമ്മയുടെ ഈ ഓർഡർ എത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് പടർന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇവർ ഇങ്ങ് സൗത്ത് വരെ എത്തി. ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. ഇത്ര ചെറിയ വില്ലേജിൽ ഒരു ബെയറിനെ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന്. പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും അവരിവിടെ വന്നേ? അവർ ബെയറേഴ്സിനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബെയറേഴ്സിനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ വില്ലേജിൽ വന്ന് വേറെന്തോ കാര്യത്തിനാണ്. അതെന്താന്ന് അറിയണം. രണ്ടുപേരോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a black shield was murdered. Empire wants answers and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. അടിപൊളി. ഓക്കെ, എംപയറുകാർക്ക് നേരെ നടന്ന അറ്റാക്ക്, ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡിലെ ആൾക്കാരെ കൊന്നു, അതൊക്കെ ആരാന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ പ്രതിഫലവും നല്ല പ്രതിഫലവും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളാണല്ലോ. അവരെല്ലായിടത്തും പോയി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields, just now. You seen him, didn't you? നീ അവരെ കണ്ടില്ലേന്ന്? യാ, കണ്ട്. There was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? അവരാദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harbouring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? Yes. No. But we need to find out. നമ്മളെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ, അല്ലെങ്കിൽ ജോഷുവ. മനസ്സിലായ? Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. ഇവരോടൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേന്ന് ഇയാള്. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാനില്ലാന്ന്. Amber, and never come back. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോണം, പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരരുതെന്ന്. എന്തിന്? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we should be on our way. നമ്മൾ കാരണം പ്രശ്നം വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അയാളാണ്, ഞാനാണ് ഈ വില്ലേജിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോണം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. These people live with a knife to their throats. സത്യം, പേടിച്ച ജീവിക്കണവരിവിടെ. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. അതെ. Obedience bought with fear. അമ്മേനെ മോൻ തന്നെ കൊല്ലണ്ട വരുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. Sorry, it's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ടുണ്ട്, ജില്ല അതാ ചോദിക്കണം, ഇവർ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെ ആവുമെന്ന്. പക്ഷേ ക്ലൈവിനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ല. ഇനി എംപയറിനെതിരെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരാൾ മാർത്ത മാത്രമാണ്. അതിന് മാർത്തേനെ അവളുടെ പേരൻസിനൊക്കെ വന്ന് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തല്ലോ, മനസ്സിലായ? അല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കാം, മനസ്സിലായ? പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഇമ്പീരിയൽസ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം ഇവർക്കെതിരെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോഷുവ ആയിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ആരും എംപയറിനെതിരെ ഇത്ര ഫോളൻ ഹണ്ടർ മറ്റേ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇതിപ്പോ പുറത്തുണ്ടാ. Ever since the auditory, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waiting for us? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. എന്താണ്? ഓ, ഇപ്പൊ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സിഡിന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ ബെയറേഴ്സിനെല്ലാം കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കണത് ഇവന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ. അമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നം. നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് വേറെയും വില്ലേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും കയറിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ച പോലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡുകാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോണ വഴിക്ക് നിറച്ചത്. ഡൺ. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിയർ ബൈ. ആ, പാലം. ബ്ലഡ് And still wet. ഫ്രഷാണ്. ചോറുകൾ എന്തോ കണ്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ബോയ്? Oh, Black Shield again? Told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night. Dialogue. On these, our swords we swear. Say that again. ഇതുകൊണ്ട് ആ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, ആ ഡയലോഗ് ഇവരുടെ ഇതായിരുന്നു. മറ്റേ റൊസാരിയുടെ ഷീൽഡുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നതാ. പക്ഷെ അതിങ്ങനല്ല. അതിന് ഇവരുടെ രീതിയിൽ മാറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്ലൈവിനത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്നത്. ശരിക്കുള്ള ഷീൽഡുകാരുടെ ഉദ്ദേശം നല്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവരെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അത് റൊസാരിയിലെ ആചാരം കടമെടുത്ത് നമ്മുടെ അമ്മ സെയിംബർക്കിലെ സിൽവസ്റ്ററിനെ കെട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയേക്കണേ. അപ്പൊ ദേഷ്യം വരാണ്ടിരിക്കൂ. കഴിഞ്ഞു. ഓ, ആ സ്ലോ മോഷൻ കലങ്ങി. വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചിരുന്നത് അവൻ. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? നിങ്ങൾ ആരാ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ? പറടാ. Why, you. We come bearing a message. എന്ത് മെസ്സേജ്? Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in ordeal. Guardians of the flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ ഓൾഡിൽ ഗേറ്റ്സിലുണ്ടെന്ന്. ഇതാ കണ്ടാണ് ഓൾഡിൽ ഗേറ്റ്സ്. ഗാർഡിയൻ ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് വന്നതെന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ആള് സംസാരിച്ച് കേട്ടില്ലേ? ആള് ചത്താലും ചിരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ.
find something, boy. Death. ആൾക്കാർ മരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. മണം. Found her. അയ്യോ, yo. This was my mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. എന്തിനാണ് മദർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്? I truly understood her. But this. Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. തീർക്കണം. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. ഓ, അവരൊരു പക്ഷെ പോർട്ട് ഇസോൾഡയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡുകാർ. Can I use this? No, നമ്മൾ ഈ വഴി തന്നെ പോണം. എൻ്റെ അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അതെന്താണെങ്കിലും അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈവ് ഇരിക്കുന്നത്. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. ഓക്കെ, നമുക്ക് റോസലത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വേണം പോർട്ട് ഇസോൾഡയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എംപയറിന്റെ ഗാർഡ്സ് കടത്തി വിടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത് ക്ലൈവ്. അവിടെ ഗാർഡ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട. എന്താ സംഭവം? ഇൻസ്പെക്ട്. They're all Rosarian. But this is their home. പാവങ്ങൾ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ റൊസാരിയൻസ് ആണ്. അവരുടെ ഹോമിലേക്ക് തന്നെ അവരെ കടത്തി വിടാണ്ട് അവിടെ ഗാർഡ്സ് നിൽക്കാണ്. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. മദറിനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായി ഇപ്പത്. ഞങ്ങളിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവോ? That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗേറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഇവരാരും കടത്തി വിടുന്നില്ല. Have mercy. Voice-rinsed dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. More than enough for everything. Fuck off. Indigenous bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Just try it. എന്താ അവസ്ഥയല്ലേ? Chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. നമുക്ക് വേറെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും പോവാൻ. അതിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ തന്നെ കഷ്ടം. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. കൈക്കൂലി എടുത്തെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ പറ്റൂല. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no.
My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Yeah? The Lazarus. We'll find our way into the city there. പങ്കള് പണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഒരു ടണൽ പണ്ട് ഇവര് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സേഫ് ആവും. ഇവിടെ ആരില്ല. അബാൻഡൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ സേഫ് ആവേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ടണൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ടണലിൽ കൂടെ പോണം. അത് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടണൽ ഉള്ള കാര്യം. മനസ്സിലായോ? അതും ശരിയാണ്. അതിന്റെ കാരണം മേ ബി അവരാരെയാണോ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഫൈൻഡ് ആൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ ലാസറസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പേരുണ്ട് ലാസറസ്. ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഈ ലാസറസ് എന്നുള്ളത്. ടണൽസ് ഹിയർ വി കം.